வணக்கம் நேயர்களே, welcome back to another episode on Vada, Poche Tamil podcast. We are now available on most streaming platforms, which is Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, or எந்த பாட்காஸ்ட் பிளாட்ஃபார்மில் நீங்கள் கேட்குறதா இருந்தாலும் நீங்கள் அதை கேட்டுக்கலாம். நம்மள சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் ஃபைண்ட் பண்ணலாம் at Vada, Poche Tamil podcast, Instagram and TikTok. Leave us a comment, message அனுப்புங்க, ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள். We'll definitely reply to you guys. So please reach out to us and let's have a conversation going. Enjoy the show. Do you think society has progressed or regressed? Very formal alko. Very formal. That's horrible. Why? Even nalla malapada. Do you think It's prompt reading machan. சமுதாயம் முன்னேறி இருக்கா? English podcast. English பேச நீ தமிழ்ல பேசுறீங்க. Do you think society முன்னேறி இருக்கா regress பண்ணிருக்கா? I want to தமிழ் bit later. ஆக்சுவலி நானும் யோசிக்கிறேன், நீங்களாம் ரொம்ப தமிழ்ல பேசல. ஐயோ இந்த கேள்வி வந்து நாம வந்து ஓகே இப்ப நீங்க தமிழ் பேசினா கொஞ்சம் ஃபனியா இருக்கு. மறுபடியும் நான் சொல்றேன், ப்ரீவியஸ் எபிசோட் ஏன் ஜீவன் அந்த எபிசோட்ல நான் ஒரு விளக்கம் கொடுத்தேன். This was some time back. English podcast. So நம்ம சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில் பார்த்தா வட போச்சு தமிழ் பாட்காஸ்ட். Exactly. அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. As a marketing guy, right? Okay, when a user searches for ஒரு தமிழ் content, they will be searching Tamil podcast. Of course, yes. So நம்ம ஏன் தமிழ் ஆங்கிலத்தை கலந்து பேசுகிறோன்னா, நம்ம சமுதாயத்தில் அந்த மாதிரி தான் பேசுவோம். சிங்கப்பூர், மலேசியா, இந்தியா, இலங்கையில அந்த மாதிரி அப்பப்போ கலந்து பேசுவாங்க ஒரு கான்வர்சேஷனல் செட்டிங்கில். அதனால தான் நாமளும் அதை கலந்து பேசுகிறோம். ஒரு ஃபுல் தமிழில் போனால் அது ஒரு டிஸ்கனெக்டாக இருக்கும்னு. வெரி ட்ரூ. பிகாஸ் நம்ம வந்து இங்க தாய்மொழியை ப்ரோமோட் பண்ணல, நம்ம ரியல் லைஃப் ஸ்டோரிஸை ப்ரோமோட் பண்றோம். லைக் நீங்க வெளிய ஃப்ரெண்ட்ஸோட போறீங்க, எப்படி how would you converse, அந்த எலிமெண்ட் தான் நம்ம புரியுது. So the real life stories for the தமிழர்கள். ஆனா the reason why we kept the Tamil in was because ஒரு ஆளு வந்து when you're searching identity, when you're searching on Google and all, it's intent driven, right? You want Tamil content, so you search for it. So we have to have the word Tamil in. Okay. So அது மூலமா they find us out and then they listen and நம்ம content பிடிச்சிருக்குன்னா they can follow. That's the reason why we kept the Tamil in instead of changing Tanglish. Nobody will search Tanglish. Yes. இந்த தமிழோட அர்த்தம் வந்து the language மட்டும் இல்லை, just the people. So தமிழ் Yes. and when you search Tamil podcast also, right? Yeah. They're doing Tamil translations. Yeah, புரியுது. You will not புரியுது. So basically it's to match intent. Okay. So on those intent driven platforms like your Google, your Bing, all that, right? Is we match that, we have to have that SEO optimized towards that. Adan. Okay. To user journey. Okay. Okay. Okay, so you're going to Keep that in. keep it okay. Yeah. Okay. I'm going to memorize another question. No sir, Regressed. society let him lah. பாவம். Okay, let's make it. Do you think society has gone this way or this way? இல்ல தூரம் போயிருக்கா, தாங்கி போயிருக்கா. ஏன் அந்த நீங்க தஞ்சோம் பக்கம் இல்ல நான் என்ன தம்மா சொல்லுவேன், அது ஜேபி வைக்கும் போயிட்டு சொல்லிருவேன். ஏன் சிங்கப்பூர் we have to go global. நீங்க வந்து சிங்கப்பூர்ல இருக்கீங்க, சமுதாயம் வந்து ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டியை பத்தி மலேசியா போயிருக்கா இல்ல பாத்தாம் போயிருக்கா? இது really question இது. Basically நார்த் டெக்சாஸ்க்கு போயிருக்கா. இது real question இது real question you thought you were joking ah? It's a real question, but asked in a stupid way. Okay. Ask it Vada Poche way actually. ஆமா. Yeah, but has it progressed or has it regressed in your perspective? Okay, என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்த்தா generally speaking it has progressed, but I still feel that there's a lot of areas and concerns where it can be addressed lah, to specifically meet certain target audience or certain groups and communities. But on whole பார்த்தா yes, it has progressed. Definitely gender equality வந்து progress பண்ணிருக்கு. Equality has progressed. அது like I initially quoted,
நிறைய components அதை ஒட்டி பார்க்கும்போது டெஃபினெட்லி ப்ரோக்ரஸ் பண்ணியிருக்கு. ஆனா அது மலேசியா போயிருக்கா என்ன கேட்டீங்க வாத்தாம் போயிருக்கா? என்னை பொறுத்தவரைக்கும் ஐ திங்க் இப்போ அது இதெல்லாம் தாண்டி குளோபலாவே போயிட்டு எங்கெங்கயோ போயிட்டு US கூட போயிட்டு ஐஸ்லாண்ட் கூட போயிட்டு. இந்த ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி கான்வர்சேஷனில் வந்து உங்கள் ஒப்பீனியனில் வந்து do you think ஆண்கள் வந்து அதே left behind in the conversation? நான் it may seem like a stupid question, but நான் கேட்குற ரீசன் வந்து இப்போ வந்து ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா there's a rise of male empowerment influencers. ரெட் பில் மூவ்மெண்ட்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ there is a market of like reaching out to hurt males. So Andrew Tate, Fresh and Fit and இந்த மாதிரி அந்த கான்டென்ட்லாம் இருக்குது. So do you think men are being left behind in terms of women empowerment? Okay, you see, எல்லாம் நல்ல செய்கிற ஒரு விஷயத்தில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு நெகட்டிவிட்டி இருக்கும். ஓகே, எனக்கு வந்து ஐ திங்க் மேன் ஆர் நாட் லெஃப்ட் பிஹைண்ட். என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் வந்து மேன் ஆர் நாட் லெஃப்ட் பிஹைண்ட். பட் அது வந்து ஒரு லார்ஜர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் நெட்வொர்க்கில் பார்க்கும்போது எஸ் அவங்க லெஃப்ட் பிஹைண்ட் பாரி தான் தெரியும். எனக்கு வந்து ஐ ஃபீல் தட் நோ like that's why I say a lot of men are supporting the women in doing what they're doing. Maybe they are just not showing their face, but they're in the background. They're doing the necessary, push, nudge movements. So I think, like I said, personally for me, I don't think so they are left behind. But if, there's this notion where they are left behind, it's maybe because I think they themselves feel personally that, they are not getting the right I don't know, they feel that there's no men empowerment thingy. Why is there only women empowerment? What's up with this women empowerment thing now? idukku munna adala illa edukku ippe. So அந்த மாதிரி அதான் if they have that kind of narrative about why not a men empowerment thing, what's up with everywhere around the world is about women. Why do we not have that kind of a thing? Because right from day one, ஆதி காலத்துல இருந்து it's men. From primitive times, medieval times, men are the one ruling. They are dominating. They are the providers, right? They are the providers. So they feel that probably everyone on a whole, okay, the world itself feels that it's all men everywhere. பட் இப்போ வந்து விமன் எம்பவர்மெண்ட்னு வரும்போது ஏன் இதை பற்றிலாம் நிறைய பேசுகிறாங்க தான். ஏன்னா விமனுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்தா it'll be good. ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது இஸ் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஃபுல். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து அது ஒரு குடும்பமாக இருக்கட்டும் ஒரு நாடாக இருக்கட்டும், மேன் அண்ட் விமன் ஒன்றா இருந்து வந்து லைக் ஒரு விஷயத்தை எடுத்து செஞ்சால் தான் அது சரியாக போகும். ஸோ ஐ திங்க் Nice. I don't know if I addressed the question, but no, it's fine. It's fine. It's a good answer. I actually think so, because this whole women's empowerment thing was meant to solve a problem, right? So it's men is, I think traditionally men have been empowered. It's just that like I think each to their own. Yeah, it really depends on what you are exposed to. There's so much media, right? That's going on. It really depends on what you see and who you're surrounded with. That's another patriarchy ஒன்று இருந்துச்சு. பட் சில ஆண்கள் வந்து they have abused that privilege of patriarchy. I mean, without taking the responsibility. நான் என்னோட பர்சனல் பிலீஃப் என்னென்னா, ஆணாக இருந்துட்டு உனக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் இருக்குது, பட் அதுக்கு வந்து தகுதியே ஒரு லைக் ஈக்குவலாக ஒரு ப்ரிவிலேஜ் இருக்கும். யூ ஹேவ் த ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரிவிலேஜ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அது வந்து யூ அப்யூஸ் தி, if you don't take the accountability for that, right, அது வந்து you start abusing your privileges. So same thing goes for both men and women. Yes. Correct. Yeah. So pageantry. So what motivated you to get into pageantry? Okay, I think என்னை பற்றி நான் பெருமையாக ஒன்றும் பேசிக்கல. எனக்கு என்னை கூடி இருந்தவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னது தான், ஃபேமிலி. ஆல் திஸ் இயர்ஸ் I used to get all this questions. Hey, you never did modeling before. Hey, why you never join a pageant? You have everything it takes to become one.
to represent, why? So இந்த inevitable questions வந்து லைஃப் லாங்காக நான் நிறைய கேட்டிருக்கேன். இதுக்கு ஒரே ஒரு பதில் வந்து my family was not into all this. Like for parents is like படிக்கணும், ஒரு நல்ல வேலைக்கு போகணும். Right. Okay. They were more conservative nu solla maten, but they're very modern, but certain beliefs they're very traditional about it. So you see, like I said, ennala vandu adha maatha mudiyadhu because that's just the way they are. So ஒரு காலகட்டம் வைக்கும், like I said, you know, first parents காக அப்புறம் family காக, you know, அந்த மாதிரியே போயிட்டு இருந்தேன். ஏதோ ஒன்று வந்து நான் செய்யணும், மேபி நான் வந்து ஒரு கிரேட்டர் பர்பஸ்க்கு, யூனோ, நான் ஏதோ எனக்குன்னு ஒரு கிரேட்டர் பர்பஸ் இருக்குது, there's a calling, யூனோ. இப்போ வரைக்கும் எனக்கு வந்து இந்த கொஸ்டின் நான் நிறைய படிப்பேன். பிகாஸ் எனக்கு ஃபிலாசபிஸ் படிக்க பிடிக்கும், நிறைய யூனோ சைக்கலாஜிக்கல் புக்ஸ் படிக்க பிடிக்கும், யூனோ. அதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே படிக்கிறதுக்கு முன்னே, யூனோ, இந்த யூனோ துறைக்கு போகிறதுக்கு முன்னையும் சரி, படிப்பை எடுத்து படிக்கிறதுக்கு முன்னையும் சரி, இதில் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட். ஐ எம் அ புக் வர்ம், படிச்சுட்டே இருப்பேன். ஸோ அண்ட் a lot of magazines-உம் படிப்பேன், யூனோ. அதை ஹாட் பண்ணுவேன், வேலை கலெக்ட் பண்ணி வைப்பேன். See, அப்போ தான் வந்து ஐ ரியலைஸ் தட் நிறைய பேர் வந்து ஐவ் ரெட் திஸ் திங், யூனோ, வாட்ஸ் யுவர் பர்பஸ் இன் லைஃப், வாட் ஆர் யூ இயர் ஃபார். ஸோ இதெல்லாம் வந்து whenever I read, right, இந்த மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கர்ஸ், TED ஸ்பீக்கர்ஸ், இவங்களாம் அதை பற்றி பேசுகிறது வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன், ஷேர் பண்ணுறது பற்றி பார்த்துருக்கேன். பட் நம்மளே have we ever asked ourselves, what's our purpose, what's our life goals, you know, is this what we are meant to do, இதுதானா இந்த லைஃப் டைமில். ஸோ அந்த மாதிரி, யூனோ, எனக்கு வந்து நானே இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும் போது தான் சம்திங் இஸ் மிஸ்ஸிங். யூ சி, எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் வில் கோ த்ரூ த ஹைஸ் அண்ட் லோஸ் இன் லைஃப். நோ டே இஸ் த சேம். ஓகே. அண்ட் எனக்கு வந்து ஐ திங்க் வித் a lot of things, like, you know, I've been through, right, I think it matured me faster. I mean, I'm a very independent girl, you know, right from, you know, very early days in life. You know, it's like, I think I reached or attained that kind of understanding and maturity also pretty fast, you know, when I was very young. So எனக்கு வந்து, you know what, maybe I got to do something. அப்போ தான் வந்து இது வந்து ஒரு 2022 December இருக்கும், ஒரு 2 AM இருக்கும். I saw this ad online in Insta. Okay. இந்த மாதிரி audition for this, you know, Mrs. Singapore pageant. அப்போ அதோட க்ரைட்டீரியான்னு பார்த்தேன், ப்ரீரெக்விசிட்ஸ்னு பார்த்தேன். டிவோர்ஸஸ், சிங்கிள் மதர்ஸ், யூனோ, அப்புறம் அந்த ஏஜ் ஃபேக்டர்லாம் போட்டிருந்தாங்க. ஓகே, இந்த ஏஜ்குள்ளே இந்த ஏஜ், இந்த கேட்டகரி, யூனோ, இஃப் கொஞ்சம் வயசாகிட்டு தான் இந்த கேட்டகரி, எலீட் கேட்டகரின்னு. அப்போல்லாம் பார்த்துட்டு நான் பார்த்தேன், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. ஒன்று மிஸ் இருக்கும், இல்லை மிஸ்ஸஸ் இருக்கும். இந்த மிஸ்ஸஸ் பேஜனில் வந்து இந்த மாதிரி க்ரைட்டீரியாஸ், யூனோ, இந்த மாதிரிலாம் வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க, புதுமையாக இருக்குன்னு, யூனோ. அந்த டைமில் ஒரு மாதிரி ஓகே பரவாயில்ல இருக்குன்னு. அப்போ இன்னும் விரிவாக அந்த ஆர்கனைசேஷன் பேச்சுள்ளுக்கு போய் படிக்கும் போது பார்த்தேன், மேபி, யூனோ, செய்யலாமோ. அப்போ கூட வந்து ஒரு 1 hour அதை பற்றி, யூனோ, லைக், இல்லை பரவாயில்ல, இதெல்லாம் இந்த நேரத்தில் இந்த டைமில் வேணாம் சொல்லிட்டு ஐ லெஃப்ட். பட் யூனோ, அந்த ஒரு சீட்டை பிளான் பண்ணியாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் என் மைண்ட்குள்ளே. அப்போ ஐ ரீவிசிட்டட் த பேஜ். அப்புறம் ஒரு 3-4 AM இருக்கும். No, at the time, and I don't know, it was a weekend, I think. I was not asleep. சரி, என் ப்ரொஃபைல் அனுப்பி ஒரு ஃபியூ பிக்சர்ஸ் அனுப்பி எழுதி போட்டேன். அதுக்கப்புறம் 3 weeks ஒன்றுமே அதை பற்றி நான் கேள்விப்படவும் இல்லை, எந்த ஒரு ரிப்ளை ரெஸ்பான்ஸ் வரல. சரிடா, ஆஃப்கோர்ஸ் இதெல்லாம் எங்கே வரும்னு நானும் அப்படியே விட்டுட்டேன். தென் ஐ ரிசீவ்ட் அ கால், ஓகே கம் ஃபார் ஆடிஷன்ஸ். ஸோ நானும் ஓகே ஆடிஷன்ஸ்க்கு வந்து சும்மா ஒரு ஜீன்ஸ், ஒரு ப்ளவுஸ் போட்டுட்டு, யூனோ, கொஞ்சம் ஆஃப்கோர்ஸ் ஐ மீன், நான் வந்து எனக்கு செல்ஃப் க்ரூமிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நார்மலாகவே வந்து ஐ வில் மேக் ஷூர் ஐ லுக் ப்ரீம் அண்ட் ப்ராப்பர், யூனோ, wherever I am. You know, I know a lot of people will say that impression counts, you know, but of course first impression counts சொல்லுவாங்க. எனக்கு வந்து first impression counts or not, I think the image is very important. How you upkeep and uphold yourself. You know, I think that really speaks volume about the kind of person you are. You know, and you know, I'm into all this networking. So always looking proper and good is very important, key for me. So I went there, well presented myself. I went in, I saw the queens with their tiaras, you know, with the crowns, and I was like, oh my God, this is really getting real. Like, okay, so they did an interview, they asked me about my life, what I do, why I came there,
what do I see this journey as, what propelled me to choose, to join. If I want, if of course if I'm selected, would I pull through, am I into charity, இதெல்லாம் கேட்டாங்க. என்ன நான் இவ்வளோ கேள்வி கேட்குறாங்க ஒரு பியூட்டி பேஜெண்ட் ஜாயின் பண்ணதுக்கு. And the managing director was there. Of course I didn't know who she was at that point of time. And then எல்லாம் பேசிட்டு I felt like they were very impressed with me. என்னமோ ஒரு இன்டர்வியூ போன மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு. ஒரு full on interview. ஒரே ஒரு இதுதான் சொன்னாங்க கிளம்புறதுக்கு முன்ன. Remember February 18. Right. This date is very important. நார்மலாக நம்மளாம் என்ன நினைப்போம், ஏன் இந்த டேட்டு, எதுக்கு இந்த டேட்னு கேட்போம். நானும் எஸ் ஓகே சொல்லிட்டு வெளியாகிட்டேன். இப்போ யோசிச்சு பார்த்தேன், எதுக்கு இந்த டேட் என்கிட்ட சொன்னாங்க, ஒன்றுமே புரியலன்னு. ஆனால் when I went there, இந்தியன்ஸ் நான் பார்க்கவே இல்லை. Right. என்னை சுற்றி எல்லா பிஆர் ஒரு இந்தியன் பிஆர்களை பார்த்தேன். எல்லாம் சீன, மலே, ஒரு 30 odd women. அதுக்கப்புறம் they said there will be another audition because of the overflowing of candidates profiles they receive. So you will let you know the outcome. சொல்லிட்டு என்னை போக சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நானும் கிளம்பிட்டேன். 2 weeks ஒன்றுமே கேள்வி அதை பற்றி திருப்பி I never hear anything from them. நானும் ப்ராம்ப்ட் பண்ணி ஒன்றுமே கேட்டுக்கல. Then I received a call. I was at work. I was handling a case. I was really busy. I think I was like naked as well. I was so exhausted. And eventually when I got back to the call, நான் கால் பண்ணேன், ஆன்சர் வரல. ஆனால் எனக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சு. அந்த மெசேஜை நான் இன்னும் பார்க்கல. நோட்டிஃபிகேஷன் அந்த நேரத்தில் வந்துச்சா வரலையா, ஐ ஓவர்லுக்டா தெரியல. That you are selected as one of the top 10 finalists. Please, do come down for the, orientation briefing February 18. Right. So that's when I was like, okay, maybe that point of time they already selected. They know that I'm going to be there, probably sitting in that seat one day. And thereafter, my reign started. The orientation was a good preview of what's to come. So I had a lot of them. Okay, we had 2 categories, one elite, one misses. I think I saw a few faces, but I didn't see them after the orientation. So I think they felt it's not the place for them. They backed off, or they had other commitments. They think they couldn't invest that time because adukaprom I'm telling you that February to May was intense because I'm working full time. So after work was all the sponsor visitation. We had a lot of rehearsals, talent rounds. We had to prepare interview segments. So a lot of like setup. And the whole preparation journey different phases இருந்துச்சு. அதுவே ரொம்ப டயரிங்காக இருந்துச்சு. ஆனால் ஆஃப்கோர்ஸ் ஆரம்பத்தில் போய் செய் இஸ் குட் ஃபார் யூன்னு சொன்னவங்க அதுக்கப்புறம் எதுக்குலாம் செய்கிற, டைமே பத்தல உனக்கு, because your social calendars were off. I couldn't find time for anyone. I cancelled a lot of things. So people got unhappy. Hey, we already planned this way in advance. Why are you cancelling? Oh, we did this. We already planned this. We already got the tickets. Or, we were supposed to do this. It's a birthday. How can you miss this? So I said, I'm sorry. But until May, I think I'm prioritizing this over everything else. Right. Because I think at this point of time, this is important for me, for myself. So, அதிலே நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணவங்களாம் என்ன பண்ணுற புரியல, எதுக்கு என்னமோ நீ ஜெயிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரியும் பேசுனாங்க. அப்போ my mom, being the very critical mom, she was like, you already don't have time, why are you doing this? But my mother knows that I'm not a quitter. So she knows that I'll pull through, and I did, of course, with her support lah. She took care of the home needs, and I pulled through. I went till the finals ellame, and the journey was really rewarding. எனக்கு அது ஒரு transformative journey ன்னு நான் சொல்லுவேன். The ride was exhilarating. It was real. My tears, the sweat, the energy, the investment of everything I put in, money, time and all, that did pay off. Because eventually on that day, when I was crowned as the winner, I think, see, that feeling is something, it's another priceless moment. I'm not able to really put it in words. But that winning, for me, it's not because எப்படி தெரியுமா நான் வின் பண்ணிட்டேன்னு இல்லை. அந்த winning and that moment for me was a representation of my identity as an Indian girl in Singapore from the minority group. Showcasing to the world that மனசு வச்சா முடியும்.
At the same time, it's a testament to my resilience, you know, to the wisdom, you know, to the confidence I gained. And of course, the strength I have to put in, the sacrifices. But I always told this to people. I don't look at anything that I forgo as a sacrifice because I loved what I was doing. I was passionate about it. So that I will not equate that to sacrifices. It's just that I chose to prioritize this over other things at that point of time. ஸோ நீங்கள் வந்து பேஜன் பண்ணும்போது மேடையில் போய் நிற்பீங்க என்ன there are a lot of people there. How does it feel? Like நமக்கு வந்து like none of us have done it before. We have never entered any men's pageants or anything, right? But ஆனால் ஒரு பேஜன்ட் போய் ஒரு நடக்கிற விதம் ஒன்று இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Because I've seen the way they walk, there's a way you carry yourself and all that. And in front of a lot of people, cameras, all this, all that. How is that feeling like? லைஃப்பில் மாடலிங் செஞ்சதில்ல, பேஜன் செஞ்சதில்ல, த பேஜன்ட்ரி வேர்ல்டுக்கு என்டர் பண்ணதே போன வருஷம்தான். ஸோ ஆஃப்கோர்ஸ் அதான் அதில் ஜிட்டர்ஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு. ஆரம்பத்தில் வந்து கேயாட்டிக்காக தான் இருந்துச்சு. பட் போக போக வந்து ஐ லேர்ன் த ரோப்ஸ்னு சொல்லுவாங்கள்ல. ஸோ ஆஃப்கோர்ஸ் அதுக்குன்னு வந்து ஒரு டெக்கரம் இருக்குது. இன்னும் நடக்கிற விதம் இருக்குது, ப்ரெசென்ட் பண்ணுற விதம், போஸ்ட் பண்ணுற விதம். ஏன்னா ஒரு மாடல் கேட் வாக் பண்ணுறதும் ரேம் வாக் பண்ணுறதும் ஒரு பேஜன் சொல்லிட்டு ஸ்டேஜில் ஒரு பியூட்டி குவீனாக இன்னும் நிற்கிறதும் போஸ்ட் பண்ணுறதும் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ a lot of people think மாடலாக இருந்துட்டா யூ கேன் பி அ பியூட்டி குவீன். நோ ஒரு பியூட்டி குவீனாக இன்னும் இருக்கிறது வந்து கஷ்டம். மாடலாக எல்லாரும் இருந்துடலாம். Just carefree walk, rem walk, you know, then just stylishly you pose and all. There's a certain way of doing it. But for a beauty queen, the way we walk, the way we, like I said, present ourselves, pose is all different. You know, adukunu ஒரு etiquette இருக்கு. You know, adukunu ஒரு learning journey இருக்கு. adukunu ஒரு presentational course இருக்கு. You know, and the, you know, rehearsals எல்லாமே இருக்கு அதுக்குன்னு ஒட்டி. ஸோ இதெல்லாமே வந்து அந்த ஜேர்னி உள்ளுக்கு போன பிறகு தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன். யூனோ ஆஃப்கோர்ஸ் ஒரு பியூட்டி குவீனாக இருந்துட்டு தான் நான் மாடலாகவே ஆனேன், டு பி வெரி ஆனஸ்ட். ஏன்னா எனக்கு வந்த வாய்ப்பு வந்து மாடலிங் வந்து வாஸ் ஆஃப்டர் my pageant. You know, I was headhunted, you know, so I'm part of Singapore Indian Modeling Agency, and I did my modeling, and last September we did a big runway show, and I won the best model award. So what people think is that because you already have the background, you already know. But I'm like, no, being a beauty queen is totally different from being a model on a ramp walk. Okay, so அதுக்குன்னு வந்து I had to do my homework. You know, ஒரு விஷயம் செய்யும் போது I think end of the day, you know, அது வந்து நம்ம அதுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்தா we will do the necessary work for it. You know, சும்மா போனோமா நின்னோமா பார்த்தோமான்னு இல்லை. And of course, it's also a platform to build your public speaking experience. You know, it's a platform to build your confidence, your eloquency and all. You know, it's not just you go there, you stand, you present yourself, because there's media, there's, you know, like over 600-700 people, you know, looking at you. So, you know, you have your family, your supporters, your friends, you know, strangers, a lot of them, you know, and there's also life going on. ஸோ அதையும் வந்து ஆன்லைனாக பார்க்குறவங்களும் இருக்கிறாங்க. ஸோ பயம் இருக்கும். அண்ட் எஸ்பெஷலி வாக்கிங் ஆன் அ 6-inch heels. It's not easy. I have worn heels my life, you know, when I was living in Europe and all, working over there. I have worn heels, I walked, and over there everyone are tall. So I didn't feel inferior. Like in Singapore, I know I'm one of the tall Indian girls. Of course, I have Chinese friends who are tall and all. But at the time, like time frame, வந்து நிறைய tall girls பார்க்க முடியாது. But when I was abroad, everyone was taller than me. I felt like I was very small, you know. So I was very comfortable in walking in heels and all. I used to do that. But when I came back to Singapore after some time, I couldn't, because I felt like, you know, it's not really healthy for the foot. You know, I think the footwear plays a very important role. But when you wear heels and walk, a girl, any girl, can even be a plus size girl, when she wears heels, her silhouette really is different. The way she walks is also different. Okay, when she, you know, like compared to wearing normal platforms, like normal shoes, normal flats. So எனக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து கற்றுக்கிட்டு மேடையில் போய் அந்த 6-inch ஹீல்ஸோட நான் டான்ஸும் ஆடினேன். ஸோ அதுவும் ஒரு சேலஞ்ச், எல்லாமே ஒரு சேலஞ்ச். ஆரம்பத்தில் இப்படியே உழுவோம்,
விழுந்து காலு ankle sprainலாம் ஆயிருக்கு அதெல்லாம் வச்சு அந்த வலியோடைய தான் I still continued, I persevered, persisted, and I mean eventually of course I probably did justice to everything that I showcased on that day. And I think the most important thing was also the Q&A. எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு அதை கேட்டவங்களும் சரி என்னோட co-contestants சரி what they said that I was one of the best speakers. என்னோட Q&A right was like அதில் கொஞ்சம் கொலப்படி நடந்துச்சு. ஒன்று எடுத்தேன், அந்த கேள்வியை வந்து ஹோஸ்ட் கேட்டார், கம்பேரை கேட்டார். என்னோட நேஷனல் டைரக்டர் இந்த கொஸ்டின் கேட்டுட்டோன்னு கேட்டு அது எப்படி அந்த இதுவுக்கு திருப்பி போனுச்சுன்னு தெரியல. ஸோ எல்லாரும் என்னை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. I was like, எனக்கு இது தேவைதான், என்னை வச்சு காமெடி பண்ணுறாங்க போல இருக்கு என்னை ஸ்டேஜில் வச்சு. அப்புறம் அவங்க டிஃப்ரெண்ட் அதர் கொஸ்டின் அப்புறம் கம்பேர் என்னை பார்த்துட்டு I'm sorry Komi, you have to choose again. சூஸ் பண்ணேன், சொன்னேன் I hope this time this is it. And then after எடுத்தாரு, ஒரு கேள்வி கேட்டார். ஆனால் எனக்கு கிடைச்ச கேள்வி ஒரு நெகட்டிவ் பெர்செப்ஷன்ல கிடைச்ச கேள்வி. So it's not easy to handle. Okay. Positive கேட்கலாம்ல, like what's women empowerment to you? What would you do after if you're a winner, what would you do? How would you put your ஆமா, இந்த செக்மென்ட்ல வந்து நிறைய கான்டெஸ்ட்ல வந்து பம்பர் பண்ணுவாங்க. Yes. So அதுல எனக்கு கிடைச்சது நெகட்டிவ் பெர்செப்ஷன்ல வந்து ஒரு கேள்வி. ஆனா அத வந்து ரொம்ப அழகா நான் பேசி later on I'll share this ஒரு அழகான ஒரு மெசேஜ் ஓட தான் நான் வந்து அதை முடித்தேன். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் I spoke from my heart, and I think that touched the judges' hearts. Right. Because there's a lot of misperception and conception that pageants are all about money. But எனக்கு வந்து when whatever I did, yes I did spend, ஆனால் I think whatever I did மனசார செஞ்சனால that really touched the judges' heart, and I think I received a lot of votes, and eventually I crowned as the winner. So I represented Singapore as well. So yeah. So நீங்க வந்து when your pageant நீங்க வந்து represented Georgia, right? Yes. How was it like நம்ம நாட்டை represent பண்றது in a different country with like international participants? Nationally ஜெயிச்ச பிறகு they ask what's next. I'll be very honest with you, nationally ஜெயிச்ச நிறைய பேர் இன்டர்நேஷ்னலாக போய் ரெப்ரசென்ட் பண்ணலை. It all boils down back to the amounts, I mean the money you need to spend. Yes you do get sponsorship, but Singapore, I can say this in broadcast that Singapore don't have that kind of sponsorship or support when it comes to beauty pageants. அதுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கல. the tourism board அதுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கல. இங்கே சிங்கப்பூரில் வந்து மிஸ் யூனிவர்ஸ்னு சொல்லிட்டு இருந்த ஒரு பேஜனுக்கு தான் நேஷ்னல் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னலாக சப்போர்ட் இருக்கும். இந்த மிஸ்ஸஸ் இதுக்கெலாம் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் இருக்காது. ஸோ எவ்வளோ வந்து நம்ம ஆர்கனைசேஷன் நம்மளுக்கு வந்து அசிஸ்ட் பண்ணாலும் a lot of the groundwork that I need to do and prepare to go abroad, I have to do it on my own. Right. So I have to go and seek for my own sponsors. I can be finding maybe now 50 people கிட்ட பேசியிருப்பேன், அதில் maybe 3 people only responded back to me. அந்த மாதிரியும் இருக்கு. I've gone through all that. Okay. But anyways, no regret. Because நான் வந்து அதெல்லாம் வந்து go through பண்ணி I went internationally. எனக்கு வந்து நிறைய பேர் சொன்னாங்க, இவ்வளோ காசு செலவழிக்கணுமா, டிக்கெட்டே இவ்வளோ வேலையாக இருக்குது, அதுவும் நீ யூரோப் போகிற. ஏஷியா தான், மலேசியா, தாய்லாந்து, பிலிப்பீன்ஸ் தான் நம்ம பிஸ்னஸ் கிளாஸு கூட காசு கட்டிட்டு போய் உட்காந்து போவோம். பட் திஸ் இஸ் யூரோப். ஆஃப்டர் 18-hour flight with a transit, I had to go to East Europe, to a country where I don't even know the language and all. It's going to be a lot of barriers and a lot of challenges to overcome. But why would you want to do that? But I told myself, winning nationally doesn't suffice. Right. When I go internationally, that's my dream, to represent my nation, my country, my home on an international stage, to let them know that there is Singapore there. That was for me the ultimatum. So whatever works I did, however much I spent, didn't really matter, because money you can spend, you can earn back, but experience you can never. நீங்க சொன்ன மாதிரி It's once in a lifetime experience. I don't even know if this opportunity
will knock on my doors again. But I was like, I'm going to go all out for it. And I'm a firm believer of the universe has ears. Okay, I'm a firm believer that everything is meant to be, will be, and I believe in manifestation. Everything that I think I've attained thus far in my life is really manifestation. You know, positivity breeds positivity. You know, you are not what, you know, you are, you attract what you become. You know, அந்த மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் நிறைய படிச்சிருக்கோம், கேள்விப்பட்டிருக்கோம். பட் அதுதான் லைஃப் ஆக்சுவலி. நீங்கள் பாசிட்டிவாக பேசுனா நிச்சயமாக பாசிட்டிவாக நிறைய விஷயம் நடக்கும். அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டேஜ் போனேன், நிறைய ஊர்லேருந்து நிறைய டெலிகேட்ஸ் வந்திருந்தாங்க. யூனோ, அந்த ஒரு சின்ன ஊரை பற்றி நான் அங்கே போய் நான் சொன்னதும் சரி, என் நேஷ்னல் ஃப்ளாக்கை நான் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு நடந்ததும் சரி, எனக்கு அது ஒரு ப்ரைட்ஃபுல் மூமெண்ட். யூனோ, என் லைஃப்பில் வந்து அந்த ஒரு மூமெண்ட் இட்ஸ் லைக் யூனோ சம்திங் தட் ஐ வில் நெவர் பி ஏபிள் டு ஃபர்கெட். எனக்கு வந்து இட்ஸ் வெரி, அதான் சொன்னல, ரொம்ப மான்யூமெண்டல் மூமெண்ட். யூனோ, அது ஒரு ப்ரைட், ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் மை கண்ட்ரி. ஒரு இந்தியன் கேர்ளாக நான் சிங்கப்பூரை வந்து போய் பிரதிநிதிச்சு யூனோ சர்வதேச அளவில் நின்று அதுவும் ஜெயிச்சுட்டு வந்ததும் இட்ஸ் another பிக் திங். யூனோ, நேஷ்னலாக ஜெயிக்கலாம், ஆனால் இன்டர்நேஷ்னலாக போய் ஜெயிக்கிறது வந்து இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் பால் கேம் ஆல் டுகெதர். டிஃப்ரெண்ட் சேலஞ்ச் ஆல் டுகெதர். எஸ், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எபிசோட் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி 200% எனக்கு ஃபுல்லாக இறங்கிட்டேங்க. True. Now I'm seeing the petition. Was the prep any different for the local pageant versus the national and international one? A lot, Yuva, a lot. You know, like what I just now told you, Sharif, better than you, it's a lot. It nationally, I was new to it. So everything that, you know, we fell, we tripped, we got up, you know, a lot of them quit. A lot of them wanted to leave even before the finals. I'm talking about the national one in Singapore. But, you know, all of us told each other, like, you know, I motivated. I told them, look, you have come this far, not just to quit. Finish off the finals, you know, because I think that finals night will determine a lot of things for us. And எனக்கு வந்து அந்த டைமில் வந்து everything was new. You know, ஏதோ கற்றுக்கிட்டேன், ஓகே. ஆனால் இன்டர்நேஷ்னல் வரும்போது there's a lot of preparation because you're representing a country. You know, with different delegates from different countries. I'm talking about all over the globe, you know, across. யார் வருவா, எவ்வளோ பேர், எவ்வளோ judges. இந்த வாட்டி சிங்கப்பூரில் my panel of my jury, right, my judges were not that much. But over there, do you know, there was a room full of judges. I was like, எங்க யாரை பார்த்து பேசுறது, எல்லாரையும் பார்த்து பேச முடியாது, இன்னும் அந்த ஒரு குழப்பம். இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. I couldn't anticipate what's to come. But with my past queens, you know, who have represented, they are advisors, the tips, you know, the know-hows, you know, the loopholes, you know, certain grey areas that, you know, you will probably meet, but how you can overcome it. Idella vande, of course, I listened, I adhered, and at the same time, I did a lot of work, online platform. You know, I learned how to walk. Every day I practice with the heels. You know, after I'm so tired after my work, everything, after doing everything that's needful for the family, I still, you know, allocated time to do the homework. You know, to really exercise the homework. Platform was very important because I was representing planet. So அதோட advocacy வந்து environment. So I had to do a intro video. You know, அதுக்கு I had to ஒதுக்குறான் time. You know, என்ன வீடியோவில் பேச போகிறேன் சிங்கப்பூரை பற்றி. ஸோ எனக்கு வந்து அதான் சொல்கிறேன்ல, there were a lot of preparation. It was not easy. Then the one whole week that I was there, it was right smack during winter. Europe winter. எனக்கு வந்து லைக் யூரோப்லேருந்து தான் வந்திருக்கேன். யூரோப்பில் நான் ரொம்ப வருஷம் இருந்திருக்கேன், வின்டர்லாம் கோட்ரூ பண்ணியிருக்கேன். பட் இந்த டைம் நான் போகும்போது இட் வாஸ் அ சேலஞ்ச் பிகாஸ் you need to look good. So you need to be like, I don't want to fall sick. I don't want to have a sore throat. You know, I need my voice. I need my looks. A little bit, if I go a bit of fatigue, it will show on the face. You want to have that glow. You want to... But 18-hour flight ready was so exhausting for us. You know, I went with my elite winner as well, who won the planet title, elite planet title. So two of us, we were on board. We went together. We like literally sisters. We're close as well, even during the pageant. So when naturally we got a chance to go together, we were really happy. So we had a backup.
we were the backup for each other. Because அங்கங்க போகும்போது there were supporters from various countries, even within like different states, and you know, people were able to come, their own support system, friends, family. But we are coming from Asia, so we didn't have that kind of a thing. That And luxury. can you imagine, நம்மளுக்கே டிக்கெட்டுக்கு ரொம்ப விலையா இருந்துச்சு, நம்ம ஃபேமிலிக்கெல்லாம் கட்டி கூட்டிட்டு போனதா ரொம்ப கஷ்டம், அதுவும் வின்டர் ஆகாது. ஆனால் போனோம், ஜெயிச்சோம், யூனோ. ஸோ எனக்கு வந்து இட் வாஸ் லைக், அதான் சொல்கிறேன், and I won the best world talent. Because I'm a dancer, so it's natural, you know. ஆனால் to go and represent, அங்கே போய் டான்ஸ் ஆடினதே வந்து in front of them, to think that I won their hearts. ஒரு இந்தியன் டான்ஸ், because they a lot of talents. I'm telling you, they're all multi-talented, you know. But to go there and dance and to do that, wow, that was a different kind of experience as well. And to honor that whole thing about dance itself, right, எனக்கு அதுவும் வந்து ரொம்ப லைக் சந்தோஷம், அது அளவுக்கு மீறின சந்தோஷம். ஸோ நீங்கள் இந்த பேஜன் ஜேர்னி எடுத்தீங்க, went through it, அந்த past queens-னு முதல்ல சொன்னீங்க, how important or you know how supportive were they throughout this pageantry journey that you've been through? To be honest with you, you can't be friends with everyone. Okay, let's be real. Okay, there are some people that you can connect, some people you can't. Some people that you think you are supposed to receive, you know, or you expect to receive that kind of advice or assistance from, you don't receive it in time or when it's necessary. So you see, because I've been through so much in life, right, I was able to look at it with this very fresh perspective that I'm not here to make friends. I'm here to do a job. And gaining this crown and this title, for me, is a responsibility, you know. And I take it with a lot of like eagerness. I take it with a lot of pride. I take it with a lot of, you know, this understanding that இதை வந்து ஒரு பொறுப்பாக நான் எடுத்து அதை நான் வந்து நிறைவேற்றணும். ஸோ அது at any cost I have to do it. So எனக்கு வந்து there are queen sisters, we all call each other queen sisters, who did support me, who gave me the necessary feedback, you know, advices, the nudges. Like I said, there was some that I expected to receive it, I didn't. Right. So end of the day, I will say that I single-handedly prepared for this, because I don't come from that kind of entrepreneurial network. Like some of my queen sisters, even the present winners and all, during my time, they all are entrepreneurs. They all run businesses, you know, beauty industries and all. So they know people who can sponsor for them. I don't come from that kind of a background. Okay, I know I'm just a civil servant. Like, you know, I'm working, and I do have friends. I do things, but I don't have that kind of a extensive network. So எனக்கு வந்து I don't know how to do it also. How to go and ask for sponsorship. How to go and knock doors. Although I was taught a few manners to do it, like a few ways, I did try to, you know, incorporate and try my best. But the thing is, another thing, I normally நான் ஹெல்ப் கேட்க மாட்டேன். ஒரு கதவுல போய் தட்டி எனக்கு, யூனோ, கேஷ் ஸ்பான்சர்ஷிப் கொடுக்குறீங்களா, எனக்கு இதை செய்கிறீங்களா, எனக்கு அதை கொடுக்குறீங்களா, ஃப்ரீயாக கொடுக்குறீங்களான்னு கேட்குறதுக்கே நான் தயங்குவேன். நார்மலாகவே we are that kind of people. So when it came to this kind of things which I did, then I told myself that, okay, you know what, actually it's not wrong lah, because for this is necessary. You know, for me to get a sponsorship for a gown is necessary. If not, I have to spend like, you know, 800 to 1K for it, which is not worthy. Correct. If I can get sponsorship, I'm also promoting their work, their business, Correct. their boutiques, their companies, you know, on my social platform, and they will know that, oh, this girl represented Singapore with my gown. So அதெல்லாம் வந்து இருந்துச்சு. So I did a lot of work on my own. Right. கிடைச்ச சப்போர்ட் வந்து தக்க நேரத்தில் சில பேர்கிட்டேருந்து எனக்கு கிடைச்சிச்சு. கிடைக்கல, கிடைக்காததும் இருக்குது. பட் ஆன் அ ஹோல், யூனோ, ரியலி இதுக்கு வந்து என்னோட உழைப்பு வந்து இஸ் அ லாட். யூனோ, I think because என்னோட கோல் was there, you know, and I believe in this 4 Gs. I follow that: God, goals, growing and glowing. So எனக்கு அந்த 4 Gs மேலே வந்து லைக் just go all out and do it. இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம், கடந்துருவோன்னு. So yeah, that. Awesome. I think
on that note, I think we have come to the end. நம்ம நிகழ்ச்சியோட இறுதிக்கு வந்துட்டோம். உங்கள் ஃபேன்ஸ், உங்கள் சப்போர்ட்டர்ஸ், உங்கள் ஃபேமிலி, அவங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் இல்லை ஏதாச்சும் சொல்லணுன்னா என்ன சொல்லுவீங்க? இந்த கேமரா பார்த்து சொல்லலாம். You can look at that camera. That's your Okay. Okay. Okay, நான் வந்து பொதுவாக விமனுக்கே சொல்கிறேன். Okay, then I will go to my family and friends. விமன் வந்து நிறைய பேருக்கு நிறைய கனவுகள் இருக்கும். சில நேரத்தில் வந்து சில கனவுகள் வந்து நிறைவேற்ற முடியாமல் போகலாம், நிறைய ப்ரையாரிட்டிஸ் இருக்கிறனால. ஆனால் I always believe ஒரு ட்ரீம் இருந்தால் chase after that dream. Okay, you never know where it will land you. Okay, and like I said, I believe in manifestation. Speak goodness to yourself, spread positivity. It doesn't just change the environment you are in, it changes you. Okay, so I've come this far in life not without any problems. I've encountered many problems, but I'm here today speaking to you is because I decided to follow a dream. I decided to take control of my own path in life, and despite everything and in spite everything that I've been through, I'm living example that chase after what you dream, the rest will take care of itself. Okay, and I said this on stage nationally when I won for the Q&A. Everything happens twice, once in your mind, twice in reality. Okay, so that's the message for all the women. Okay, for all the men itself who are supporting the women. Okay, this is the message. Now comes to my family. My mother has always been my rock. She will continue to be, and she's a very important person because she's the only one that I have right now. And yes, my family is another very important factor. Everything I do for my family. Okay, I have a fantastic partner right now. Okay, a fiance right now who is like my rock, my pillar, my best friend, my everything. He has shown me that everything that has happened, but there is a life after all that problems and tribulations and trials. And he's actually one of the reasons I'm here today doing what I'm doing. His support has been tremendous. I'm blessed. I'm blessed. Looking forward to a lifetime with him. And of course, there are certain things that I don't really share on because it's really private to me, but my family on whole, right, they are really my support system. I've highlighted this throughout, that support system is important. So that will never change. I always hope that I'll always receive the support that I've received thus far from them. Be it my brother, my sister-in-law. Okay, and now comes to my friends. எல்லாமே சொல்லலாம். எனக்கு வந்து லைஃப்பில் வந்து ஒரு விஷயம் வந்து எல்லாரும் கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க. பி யோர் ஓன் சியர் லீடர். ஓகே, நம்மளை சுற்றி சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்கணும் தான், நம்மளை தூக்கி விடுறதுக்கு ஆளுங்க இருக்கணும் தான். ஆனால் நிறைய விஷயத்தில் நிறைய விஷயம் மட்டும் இல்லை, நிறைய காலகட்டத்தில் வந்து அது நடக்காமல் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கும். நிச்சயமாக அது வந்து நடந்திருக்கும். அந்த நேரத்தில் we need to be our own cheerleader. We have to give a pat on our back. We have to give a nudge to ourselves, push ourselves to go forward. And nothing is impossible. அதிலே சொல்லுவாங்களே, I am impossible. அந்த impossible I am possible-னு சொல்லுவாங்களே. So just keep going. Life, age, there's no barriers to whatever you want to achieve. It's all in your own hands. So I hope that people who see this through the team today, I hope that a lot of people will come forward and do the necessary things that they need to do for their life. And life is beautiful. I will say it today because I've learned to celebrate my sorrows. I've learned to be victorious and glorify the moments of every struggles and pain that I've gone through, because that's what really shaped me to be who I am today. So எல்லாருனால முடியும், என்னால முடியாதான் எல்லாருக்குனாலயும் முடியும். Thank you. Beautiful. That was beautiful. Inspiring. Very inspiring. Just cut it. Yeah. Okay.
தேங்க்ஸ் ஃபார் லிஸ்னிங் நேர்களே.